இந்த காம்போசிஷன் வந்து திருவாரூர்ல இருக்கக்கூடிய சிவன் கோவில்ல இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமி பத்தி முத்துசுவாமி தீட்சிதர் இயற்றிய கீர்த்தனை தன்யாசிராக. ஸோ அந்த கான்டெக்ட் புரிஞ்சா நீங்களாம் இன்னும் ரசிக்கலாம். Yeah.
सुंदरी
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I'd like to invite Srimati Chaitra Sayama to say a few words about the concert that she listened to by Malini. We are very fortunate to have her amongst us today. She is a very senior disciple of Srimati Bombay Jayashree and a great musician in her own right. Thank you, Alan. It's so lovely to see this in the middle of the December season schedule. Avade after busy both having all the students, providing them an opportunity, apart from teaching them through the year with all the dedication and love. So it means a lot to sing in front of your guru, I'm sure. It can be inspiring, it can be a little intimidating. I don't know what it was for you. Sometimes singing in front of them, the daily class the part of it is different, but singing a proper concert in front of a guru is a different experience. Is it your first time singing for him? Finally, but so I can see your mind, the way you have taught, and the way she exposed the raga, the swaram, and the command over the kriti, the talam, everything. It was wonderful. Of course, beginning Klavar Mudila, from what we heard, I thought it was just a complete concert in itself. Children of the violin, I think nowadays children are capable of a lot more. Not only is he a vocalist, he is also playing violin. And it takes a lot of mental space to be able to sing and play the violin back to back. So kudos to you for that. Lovely portrayal of the ragas and sort of whatever, I could see the friendship and the exchange of music between the two. Okay, lovely. And sorry, I did not get your Pranam. It was a beautiful, subtle playing, supporting the vocalist. இருக்கிறது தெரியாம எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வாசிச்சு the concert was conducted in a very beautiful way. So I'm sure we will see a lot of you in the coming future. Congratulations and all the best. Thank you, Arvind. Request Srimati Aparna to give a small token of appreciation to Chaitra. The next concert will be by Vikram Iyer. He will be supported by Samet Sitaram on the violin and Ayushman Sairam on the mridangam. Ayushman is the son of mridangam maestro Sri Delhi Sairamana, and Sadhana is really honored to have Ayushman play for us today.
வெண்ணை விழை கொள்ளும் விமலா வெண்ணை விழை கொள்ளும் விமலா வெண்ணை விழை கொள்ளும் விமலா வேதம் அழிக்கின்றவா எண்ணும் எதிரையதில் இருந்திடவா எண்ணும் எதிரையதில் இருந்திடவா கண்ணிசையும் வரம் வைத்து வா கண்ணிசையும் வரம் வைத்து வா கருங்குழலிய சோலை கண்மணி நீவா கருங்குழலிய சோலை கண்மணி நீவா கவிஞ்சிரம் நின்ற இறைவா ஆங்கிழத்தோரை இறைவா ஆங்கிழத்தோரை இறைவா ஆதிலை கோயிலும் அழகாவா ஆதிலை கோயிலும் அழகாவா ஆர்வமாய் அழகவா உலகிலும் மலவா முக்கியனை குமர பதம் வைக்குவா